Welcome to Noble of Chemistry channel. And இன்னைக்கு பார்க்குற டாபிக் என்ன அப்படின்னா, நம்ம ப்ரீவியஸ் வீக்ல லாஸ்ட் வீக்ல பிஜிடிஆர்பி ப்ரீ ஆன்லைன் கோர்ஸ் அவைல் பண்ணியிருந்தோம். அந்த ப்ரீ ஆன்லைன் கோர்சஸ்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா பீரியடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் கெமிக்கல் பாண்டிங் அப்படின்ற டாபிக்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தோம். அந்த டாபிக்ஸ்ல இருந்துட்டு ஃப்ரீ அண்ட் டெஸ்ட் சீரியஸும் அவைல் பண்ணியிருந்தோம். அந்த டெஸ்ட் சீரியஸ்க்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் வீடியோ தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? சோ ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸா செக் பண்ணலாம் வாங்க. 50 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸா செக் பண்ணலாம். The first question, which of the following molecules the increasing order of the bond length கொடுத்திருக்கோம். ஓகேங்களா? That is increasing order of the bond length. Okay, என்னென்ன இருக்கு? என்னென்ன molecules இருக்கு? நைட்ரஜன் இருக்கு, ஆக்சிஜன் இருக்கு, குளோரின், ஃப்ளூரின். Okay, அப்ப நைட்ரஜன் bonded with nitrogen atom, that is bond order 3. Oxygen double bond with oxygen, so bond order 2. Fluorine single bond with chlorine, fluorine bond order 1. Chlorine single bond with chlorine, bond order again 1. ஓகேங்களா? இப்படி இருக்கு நமக்கு. ஸோ இந்த செட்டப்ல என்னென்ன கான்செப்ட் வருது? பாண்ட் ஆர்டர் கான்செப்ட், சைஸ் கான்செப்ட். அப்போ வாட் இட் இஸ் அ ரிலேஷன் பிட்வீன் பாண்ட் ஆர்டர் அண்ட் பாண்ட் லென்த், which is inverse relation. Those having the greater bond length, it is a shorter in the bond length, and size and which is directly proportional to bond length. Okay, according to this concept, this is the larger in bond order, upper shorter in the bond length. Okay, shorter in the bond length. Upper nitrogen triple bond nitrogen. Okay, next one, bond order 2. Okay, oxygen double bond oxygen. Okay, these two cases have the same bond order. Appa size yaarukku irukku paapom. So fluorine and chlorine. Appa down the group size get increases. This is a smaller size. This is in the larger size. Appa larger size larger in the bond length. Okay, appa fluorine it is a smaller in bond length, and chlorine it is the larger in the bond length. Okay, according to this option, option B is the correct answer. Okay, the next series, sodium, magnesium, fluorine and oxygen 2- is the correct order of the increasing radii, increasing ionic radii. Isoelectronic species, this is also 10 electron, and magnesium 2+ 10 electron. Okay, and fluorine 10 electron, oxygen 10 electron. All it is the isoelectronic species. Up in the isoelectronic species, those having a greater positive charge. Up a concept, what it is the concept we operated here? It is those having a greater positive charge. Okay, up according to this greater positive charge, that is least size, then less positive, then less negative, then that is more negative. Okay, according to this, those having a greater positive charge, this is having a greater positive charge. Okay, then plus. Okay, this is okay. Then single minus, then fluorine minus, or 2-. Okay, option 2 A is the correct answer. Then third question, sodium, magnesium, aluminum and silicon are in the ionization order. Okay, that is belonging to sodium and magnesium and aluminum, then silicon. That's belonging to third period. That's belonging to third period. In the third period element, this is belongs to the configuration, electronic configuration 3s1, 3s2, and this is 3s2, 3p1 and 3s2, 3p2. Okay, left to right. In general statement, left to right, ionization enthalpy get increases. Okay, ionization enthalpy get increases according to this. And இது order, அப்ப left to right போலாம். But in the cases நமக்கு என்ன component இருக்கு அப்படின்னா magnesium component. So magnesium, it is the 3s2 completely filled electronic configuration. So orderல changes இருக்கும். So it is not be followed left to right increases என்ற கேஸ்க்கு applicable ஆகாது. This is having the greater ionization enthalpy then that of the aluminum. Okay, so that order it is become sodium, then followed by magnesium. That is correct. But compare the ionization enthalpy of magnesium and aluminum. Magnesium have the greater ionization enthalpy then that of aluminum, then silicon. Okay, so this is the order. Appo what it is the order it is followed? Option D, it is the correct answer. Okay, option D is the correct answer.
Next one. Okay. Next question. In this next question, the elements in which electrons are progressively filled in the 4f orbitals. Okay, that is a 4f orbital கொடுத்திருக்கோம். 4f orbital கொடுத்திருக்கோம். That is a 4f orbital fill up with lanthanoids. Then next, correct order of the increasing atomic radii. Atomic radii. Okay, so in the case of all halogen family, fluorine, chlorine, bromine, iodine. Okay, so fluorine belongs to second period, third period, fourth one. This is belongs to fifth period. Upon fluorine, it is containing only the 2 cells. Chlorine, it is containing 3 cells, and bromine, it is and 4 cells are opened, and iodine, it is 5 cells are opened. Okay, upon down the group, it is down the group size get. So the size get increases. Down the group size get increase. According to that, option D is the correct answer. So next case, and A, B, C, D in the given below. This is that inert gas configuration. Inert gas. Okay, this is oxygen family. Oxygen family. This is inert gas. It is neon. Okay, this is oxygen. This is sodium, and this is the chlorine. Not. This is not chlorine, this is a fluorine. Okay, so what they are asking, correct order of the increasing tendency to gain the electron. Okay, we will check one by one. Okay, correct tendency of the increasing order of the gaining the electron. 1 second. First, we want to rub all the content. Right. So they are asking to, that is the increasing to tendency to, it is increasing order of the gain the electron. According to this, it is the first one. Okay, because it is ready to gain the electron. Option D, it is the greater tendency to the increasing order they are asking. No, that is upper lowest, least then least, this is the least. Okay, upper, because inert gases, it's not ready to gain the electron. So option A, then followed by alkali metals, that is the least tendency. Then, and this is oxygen family, and B, then it is a halogens. Okay, D. Okay, according to this, option A, B, C. Okay, this is the correct answer. Next one. Okay, next question. Next question la பாருங்க, that is a below potential diagram. Okay, in this, in potential energy, below potential energy curve, the formation of hydrogen molecule as the function of intermolecular distance of hydrogen atom, and what point in the curve hydrogen is found to be most stable state. Okay, so in the case la pathinga appadina, it is this is that lowest bond energy. Okay, idhu dhaan eppadi irukum appadina, lowest bond energy. Appa lowest bond energy appdin paatha appadina, sorry, lowest energy. Okay, energy which is this, and energy stability which is inversely proportional to bond energy, not bond energy, energy. Okay, so in that energy makeup ஆயிருக்கு அப்படின்னா, this is the formation of the hydrogen molecule. அப்போ while it is that hydrogen atom combined together to make up a hydrogen molecule, while forming the hydrogen molecule, and energy is released. While forming the hydrogen molecule, energy is released. Energy release ஆயிருக்கும். ஓகேங்களா, அப்ப energy release ஆயிருக்குன்னா stability maximum. அப்போ அந்த கேசஸ்ல C, it is the minimum energy, maximum stability. ஓகேங்களா, next one. Right. Next problem, it does not represent the positive overlapping. Okay, class 3 notes irukkonga, class notes eduthu pathina, those having the same signs, same sign overlapping ah irukku appadina, that is we called as a positive overlapping. Opposite signs overlapping ah irukku, okayla, minus plus இந்த மாதிரி opposite side overlapping ah irukku appadina, that is we called as a negative overlapping அப்படி நம்ம கொடுப்போம். அப்ப same sign overlapping, and this is the same sign overlapping. இங்கேயும் என்ன இருக்கும், same sign overlapping, இங்கேயும் same sign overlapping, இங்க வந்து என்னது இருக்கு, opposite sign overlapping. So option D is the correct answer. Okay, which of the following molecule represents the resonance?
which of the following molecule represents a resonance? ஓகேங்களா, CO3 2 minus resonance exist ஆகும், carbon dioxide resonance exist ஆகும், O3 resonance exist ஆகும். So all of this is the correct answer. Okay, next one. According to VBT theory, okay, according to this VBT, என்ன கொடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா, in this theory and knowledge of the atomic orbital and electronic configuration of this overlapping criteria of the hybridization is okay. Then principles of the variations and superposition. Superposition that's we called as a overlapping only. So this is that all of this is the correct answer. During the formation of the chemical bond, okay, just now I explained the previous question. One, it is, say for example, I taken as a hydrogen atom. That hydrogen atom combined together to form a hydrogen molecule. While it is a formation of the bond, here it is formation of the bond, energy is released. Okay, energy is decreases. While formation of the bond, energy is decreases. Next, in the molecule of hydrogen atom is formed due to overlapping of the two hydrogen atom, and which of the following overlapping takes place in the formation of the hydrogen molecule? So look at here, hydrogen atom it belonging to 1s1. Okay, so another hydrogen atom, its formation of that 1s1. The two hydrogen atom, it is overlapped with each other, but 1s orbital. So SS overlapping will takes place. Okay, option D is the correct answer. Next, according to the Paulings, in atomic orbitals combine to form the new set of equivalent orbitals are known as. Okay, so new set of equivalent orbital is known as, it is a hybrid orbital. Okay, new set of equivalent atomic orbital, equivalent atomic orbital. If it is atomic orbital combined to form a molecular orbital, that energy does not be equal. That energy does not be equal. Here it is the equivalent atomic orbital, that's we called as a hybrid orbitals. Next one, and according to VBT, explain shape, formation and directional properties of the bonds in the polyatomic molecules CH4 NH3. Okay, in the terms of, once again I will show the next slide. It is a overlapping. Okay, in the case that is, okay, both overlapping of atomic orbitals and hybridization of atomic orbital. Okay, so this is that overlapping alone, this is synchronization atomic orbital, this is hybridization alone. Okay, in the cases both the things will be coming, overlapping as well as hybridization, both the things will come. So option it is A is the correct answer. Next one, NO3 minus NO2 plus and NH4 plus, what it is that? And hybridization. If it is NO3 minus, outermost shell electron of nitrogen, it is 5, 3 oxygen, so 3 into each oxygen carriage of outermost shell electron 6, then or a negative charge plus 1. Okay, that is it in 5 plus 18 plus 1, okay, which is equal to 19 plus 24 divided by 8, which is equal to 3. Okay, if it is 3 means it is belonging to sp2 hybridization. Next one, NO2 plus. NO2 plus அப்படினா நமக்கு என்ன இருக்கணும் அப்படினா ஒரு எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆயிருக்கணும். அப்ப டோட்டலா நைட்ரஜனோட 5 எலக்ட்ரான், ஒரு எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆச்சுனா 4 plus 2 oxygen atom 2 into 6, which is equal to then and 12 plus 4, it is the 16. Okay, 16 divided by 8, which is equal to 2. Okay, that is belonging to, if it is 2 means that's belonging to sp hybridization. Okay, the next one, NH4 plus. Okay, nitrogen 5. Okay, so 5 la one electron loss up ஆயிருக்கா, so அதனால 4 ன்னு எடுத்துக்கோங்க. Then hydrogen, it is a 4 hydrogen, it is there. அப்போ totally it is 8 by 8, which is equal to 1. Okay,
Yeah, 8 by 8 which is equal to 1. This is also it is belong 8 தான் இருக்கிறது இல்லைங்களா, அதனால நம்ம 4 ஆல தான் டிவைட் பண்ணோம், not divided by 8. அப்ப 8 divided by 2, 2 ஆல தான் டிவைட் பண்ணோம். அப்ப என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஆன்சர் it is become 4. If it is 4 means that's belonging to sp3 hybridization. Okay, அப்ப this is the hybridization of NO3 minus hybridization of sp2, NO2 plus hybridization of sp, then NH4 plus hybridization of sp3. According to that, sp2, sp, sp3, option D is the correct answer. Next one. Next one. Okay, nitrogen, hydrogen, hydrogen, oxygen, hydrogen, carbon. In the cases, that is that rank of the following bonds in the order of the polarity, increasing polarity, increasing polarity. Okay, so increasing polarity அப்படின்னு பார்க்கும்போது and nitrogen followed by oxygen இருக்கு. ஓகேங்களா, polarityல எது greater case அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, then and based on the electronegative character. Okay, so left to right, carbon, nitrogen, oxygen, left to right, electronegative character get increases, electronegative character get increases. அப்ப இந்த கேசஸ்ல carbon hydrogen, then nitrogen hydrogen, then oxygen hydrogen. Okay, this is having a greater electronegative, greater polarity, so option and oxygen have a greater. Option A, it is the correct answer. Okay, next, that is a decreasing order of the repulsive interactions of the electron pairs. Okay, that is a lone pair. Okay, lone pair, bond pair, which is having the greater repulsion means lone pair, next lone pair, bond pair, then bond pair, so option A, it is the correct answer. This is the structure of IF7. This is the pentagonal pi pyramidal. The structure of IF7, 7 molecule will be there. So totally it is a 7 bond pair, 7 bond pair. If it is 7 bond pair means the hybridization dominant rate is the pentagonal pi pyramidal. Okay, next one, it is right. Next case la pathinga appadina, that is all bonds are not equal. All bonds are not equal. This is tetrahedral geometry, it is equal. This is also equal. Okay, in the cases la the occurrence of the double and single bond CH2, then double bond CH2. Here it's application of the single bond and double bond. Appa presence of the single and double bond irukku appadina namakku eppadi presence ah irukum appadina, it is a double bond smaller than the single bond. So according to the option C, it is the correct answer. Bond angle helps us that determining the molecular shape, determining the stability of the molecule, determining the molecular size and the reactivity. According to this option A, it is the correct answer. Okay, 20 right. Next one pathinga appadina, the rank bonds in, okay, oxygen double bond, single bond, triple bond, that is in bond strength, those having the shorter bond length, that is having a greater strength. Okay, so appdin paathamna on carbon oxygen single bond, it is a become easy to break, it is a short lengthier bond. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கார்பன் டபுள் பாண்ட் கொஞ்சம் ஷார்ட்டரா இருக்கும். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கார்பன் ட்ரிபிள் பாண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்ட்டரா இருக்கும். ஓகேங்களா, அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் நமக்கு சிங்கிள் பாண்ட், டபுள் பாண்ட். Okay, this is having, they are asking to decreasing order, no? So this is the option B is the correct answer. Okay, next one, and chlorine molecule 198 picometer, the radius of the chlorine, what it is the radius of chlorine. So in the radius of chlorine la pathinga appadina, that is and radius of chlorine in the cases la 198 distance divided by 2, which is equal to, appa namakku enna irukum appadina, that is 99 picometer. Okay, 99 picometer. Option A is the correct answer. Next one. Right, next problem. HOH bond angle in water. HOH bond angle in water. In the cases la normal ave namakku enna irukum appadina, and bench எப்படி இருக்கும் இந்த கேசஸ்ல, that is HOH bond angle.
இந்த இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 bond pair and 2 lone pair. ஓகேங்களா? அப்ப 2 bond pair and 2 lone pair அப்படின்னா the hybridization it is that sp3 hybridization, but it is normally sp3 hybridization and the angle it is 109, but here it is 109, it is not be appeared because it is a due to lone pair of electron, the bond angle it is decreases from 109 to 104, so option C is the correct answer. And next, a decreasing order of the boiling point of the given compounds. Boiling point, it is a decreasing order. Okay, so according to this, in the boiling point of the water, okay, in the cases and oxygen, fluorine and nitrogen. In the cases water molecule, it is bonded with the hydrogen, bonded with that another water molecule. Okay, another water molecule. Okay, then adhe mari this is bonded with that another oxygen atom. Okay, so இந்த மாதிரி என்ன இருக்கும் அப்படின்னா that is a molecular intermolecular hydrogen bonding existing. அப்ப if it is having the intermolecular hydrogen bonding, greater intermolecular hydrogen bonding இருக்கு அப்படின்னா that is having a greater boiling point. Okay, so according to this, option D is the correct answer. Then hydrogen fluoride. So in the cases la pathinga appadina fluorine oda electronegative character greater. Okay, then compared to nitrogen. So on the cases pathinga then hydrogen HF followed by NH3. Next one. Next problem. Okay, 25th problem. It is a most electronegative element, outermost shell electron. Electronic configuration of outermost of most electronegative element. Okay, most electronegative element. In the cases la pathinga appadina N3s2 5s2 5p5. Okay, 5s2 5p5. Idhula 5s2p is missing. 5s2 5p5, 3s2 4s2. Okay, so down the group, idellame halogen family element, fluorine, chlorine, bromine, iodine. Okay, this is the 2s2 2p5, and iodine it is that N345, 5s2 5p5. Down the group, it is that electronegative character get decreases. Okay, this is the higher electronegative element, so this is the answer. In SO2 molecule, the sulfur atom is, okay, SO2 molecule sulfur atom enna hybridization kekranga. SO2 molecule sulfur la pathinga appadina bond pair, it is at outermost shell electron 6, and the 6 electron la 2 electron inga irukku, 2 electron inga irukku, then 2 electron இப்படி மேக்கப் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா? அண்ட் சல்ஃபர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா this bonded with oxygen through, அப்ப இங்க இருக்கும் நைட்ரஜன், both are it is make up a double bond, ஆக்சிஜனோட டபுள் பாண்ட் மேக்கப் ஆகுது. அடுத்தது ஆக்சிஜன் இங்க இருக்க பாத்தீங்க அப்படின்னா சிங்கிள் பாண்ட் மேக்கப் ஆகுது. அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படியே பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. அப்ப இந்த கேசஸ்ல நமக்கு என்ன பிரசன்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா தட் இஸ் இட் இன் பை பாண்ட நம்ம ரெஃபர் பண்ண மாட்டோம், இது இன்வால்வ் ஆகாது. அப்ப 2 பாண்ட் பேர், அப்ப 2 பாண்ட் பேர். ஓகேங்களா? 2 bond pair 1 lone pair, the presence of 2 bond pair 1 lone pair, totally it is a 3. Okay, total pair 3 means the hybridization it is belonging to sp2 hybridization, that's belonging to sp2 hybridization, option C. Next, axial overlapping between the two atomic orbital leads to the formation of that end sigma bonding, that is the axial overlapping, it is sigma bonding. Next one, problem number 28. Okay, in the cases and in x-axis, consider the x-axis, intermolecular axis, which out of the following will not form a sigma bond Y. Okay, so that is does not forming the sigma bond, they are having 2py and 2py does not forming the sigma bonding, this is make up in a pi bonding. Okay, then acetylene molecule between the carbon atoms, there are between the carbon atoms, acetylene molecule between the carbon atom. Okay, so in the carbon atom la pathinga appadina this is the formation of that acetylene molecule. In the acetylene molecule that is the 1 sigma bond, then 2 pi bond. Okay, 1 sigma bond and 2 pi bond இப்படி present ஆயிருக்கிறதுனால this is that 1 sigma and 2 pi, option A. Okay, so in the case of hybridization, CH3 CH double bond,
So in the CH, then CH3. This is CH. Okay. What it is a hybridization? C2 carbon and C3 carbon. Appa C2 carbon and C3 carbon la pathinga appadina, this is the carbon 1, 2, 3, 4. Okay. Appa this C2 carbon. This is double bond present. It is there. So this belonging to sp2 hybridization. In the C3 carbon la left side la ஒரு double bond இருக்கு, right side la double bond இருக்கு. அப்படிங்கிறதுனால this is belonging to sp hybridization. Okay. Appa sp2 and sp. Option B is the correct answer. Next one. Next one. In the state of hybridization of central atom and the number of lone pairs over the POCl3. Okay. POCl3 நம்ம structure draw பண்ணும்போது actually பாத்தீங்க அப்படின்னா and phosphorus பாத்தீங்க அப்படின்னா 5 outermost shell electron. Okay. That is 2 bonded with oxygen atom and 1 bonded with chlorine. This is bonded. Appa 3 bonded with chlorine, 2 bonded with oxygen atom. Appa இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய hybridization பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்படி present ஆயிருக்கு POCl3. What they are asking, it is a number of lone pair over the central atom. ஓகேங்களா? hybridization பாத்தீங்கன்னா 4 bond pair. அப்ப if it is the 4 bond pair means this belonging to sp3 hybridization, but it's no lone pair, it is B there. Okay, option D is the correct answer. No lone pair, because no lone pair, it is there. And which of the following conversions involving the change in both the hybridization and the shape? ஓகேங்களா? hybridization shape ரெண்டுமே சேஞ்ச் ஆகிற சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா this is also same sp3. Okay, then in the cases like bf3 and bf4 minus, okay, both having a shape change ஆகும், hybridization change ஆகும். Okay, bf3 இருக்கும்போது that is belonging to sp2 hybridization, trigonal planar geometry. ஓகேங்களா? bf4 இருக்கும்போது நமக்கு எப்படி present ஆயிருக்கும் அப்படின்னா sp3 hybridization. ஓகேங்களா? சோ அதனால this is sp3 hybridization and tetrahedral. ஓகேங்களா? ரெண்டுமே சேஞ்ச் ஆகுறது ஆப்ஷன் பி. மீதியெல்லாம் செக் பண்ணி பாருங்க. ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னா an sp3d2 hybridization, the central atom of the molecule would lead to sp3d2 அப்படின்னா that belonging to octahedral geometry. Next one. Okay, which of the following corresponding to sp2 hybridization? sp2 hybridization and trigonal planar geometry. If it is trigonal planar geometry, now that is angle, it is 120 degree. x3as S3xO4. Okay, the element which the formula x3sxO4 இருக்கு இல்லீங்களா? So in the system la arsenic H3asO4 as a option. ஓகேங்களா? because H3 சல்ஃபர் வராது, H2SO4 மட்டும்தான் அது. அதே மாதிரி குளோரின் வந்து HClO4 தான் அது வரும். then nitrogen வந்து HNO3 அப்படிதான் வரும். so this is will be the option. Option D is the correct answer. Option Z is the correct answer. Right? Next one. Option D is the correct answer. Next one. Okay, the radii of then fluorine minus oxygen 2 minus. The radius, what it is the radius? ஓகேங்களா? அப்ப இந்த கேசஸ்ல நமக்கு என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா oxygen 2 minus, then fluorine minus, then radius greater. Okay, those having a greater negative charge, greater negative charge இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு எப்படி present ஆயிருக்கும்? greater in size. ஓகேங்களா? according to this oxygen 2 minus is a greater in charge இல்லீங்களா? அப்பனா எப்படி இருக்கும்? O2 minus க்கு greater charge and fluorine minus, O2 minus, fluorine minus, oxygen and fluorine. Right? Option B is the correct answer. Next one. And in the periodic table resembles that and first period 10th element, they are asking the 10th element. Okay, periodic table la 10th element எங்க presence ஆயிருக்கு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஓகேங்களா? அப்ப 10th element அப்படின்னு நமக்கு பார்க்கும்போது நமக்கு லித்தியம் எங்க ஸ்டார்ட் அப் ஆகும்? இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் அப் ஆயிடும். ஓகேங்களா? 10th element. Okay, first element, second element helium, third element, then fourth. ஓகேங்களா? சோ இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். செகண்ட் பீரியட்ல present ஆ இருக்கு. அப்ப n which is equal to 2. ஓகேங்களா?
எஸ் ஓகே. இந்த பீரியட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த செகண்ட் பீரியட் எலிமெண்ட்ல செகண்ட்ல நமக்கு எப்படி பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் 8 எலிமெண்ட்ஸ் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். அப்ப 9th எலிமெண்ட் இங்க 10th எலிமெண்ட் இங்க. ஓகேங்களா? சோ செகண்ட் பீரியட்ல 8 எலிமெண்ட் பிரசன்ட் ஆயிருக்குங்களா? செகண்ட் பீரியட்ல 8 எலிமெண்ட் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். அப்ப 9th எலிமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பீரியட்ல 10th எலிமெண்ட் செகண்ட் பீரியட்ல. ஓகேங்களா? அக்கார்டிங் டு தி செகண்ட் பீரியட். And which of the following order is wrong? ஓகேங்களா? So இந்த கேசஸ்ல பாருங்க, this is the correct order because down the group acidic character get increases, that's the correct order. In the cases para ionization potential, normally the ionization potential of beryllium is greater than boron than carbon. ஓகேங்களா? இதுதான் ஆர்டர். ஓகேங்களா? அப்படின்னு பார்த்தா ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். இது பேசிக் ஆர்டர், திஸ் இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட். அண்ட் அயானிக் ஆர்டர், திஸ் இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட். Next one. Up option B order, it is a wrong. Right. Next case. Right. Magnesium react with that ionic compound ground state configuration. Okay. Magnesium in the okay. So இது வந்து என்ன element? Nitrogen family element. அப்ப magnesium it is existing of the 2+ oxidation state. Nitrogen it is existing a 3- oxidation state. Cross multiply பண்ணுங்க, we will get it as the answer. It is magnesium 3N2. Magnesium 3N2. Option B is the correct answer. Electronic configuration. The periodic table. ஓகேங்களா? சோ அவங்க என்ன கேக்குறாங்க, what is the atomic number of the just below அப்படி கேக்குறாங்க. ஓகேங்களா? அப்ப இந்த சிஸ்டம்ல நம்ம எப்படி என்ன பண்ணணும், நெக்ஸ்ட் இருக்கிற எலிமெண்ட்டை ஆட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? அப்ப இந்த எலிமெண்டோட அட்டாமிக் நம்பர் நமக்கு எவ்வளவு இருக்கு? 15. ஓகேங்களா? அப்ப 15 அப்படிங்கிறது that is a second period element. Third periodல பாத்தீங்க அப்படின்னா, and first period contain it is 2 elements, second and third period it is containing it is 8 elements. One second. First, one second. Third period element, 8. Second period element 8. This 18 we have to add. Okay, that is 18 we have to add. Totally it is a 33. Okay, option B is the correct answer. 30. One second. இது 15 third period element தான். 15 third period element தான். ஓகே, உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் பீரியட்ல 2 எலிமெண்ட் இருக்கும், செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் பீரியட்ல 8 எலிமெண்ட் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும், ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் பீரியட்ல 18 எலிமெண்ட் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். அப்போ எனக்கு அட்டாமிக் நம்பர் இவங்க கொடுத்திருக்கிறபடி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இவங்க கொடுத்திருக்கிறபடி பார்த்தா 15. அந்த 15 எந்த பீரியட் எலிமெண்ட்னா தேர்ட் பீரியட் எலிமெண்ட். அண்ட் ஃபோர்த் ஜஸ்ட் பிலோ தான் கேக்குறாங்க, இந்த எலிமெண்டோட அட்டாமிக் நம்பர் என்னன்னு கேக்குறாங்க. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த 15யும் தென் ஃபோர்த் பீரியட்ல பிரசன்ட் ஆயிருக்கக்கூடிய 18 எலிமெண்ட்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா 33. So that is atomic number. It is B option. It is a correct answer. B option. It is a correct answer. Okay. Next one. And 1:2:2p3. Okay. What it is the atomic number of the element just below the element and the periodic table. Okay. Right. இது அப்படிதானல்ல. This is and 10 plus 5 15. இங்க வந்து நம்ம மாத்தி சொல்லிட்டேனா 33. ஓகே, இங்க அப்படிதான். இங்க 10 plus 5 15. ஓகேங்களா? இங்கதான் 15. இங்க அப்ப என்ன வந்திருக்கும்? ஓகே, this is the answer. It is 33. One second. And this is the answer. Here it is 10 plus 7. ஓகேங்களா? அப்ப 17. ஓகேங்களா? This is a 17. Right. Right. Okay, so this is 17. Appa 17 plus next period element. This is third period. And what they're asking, what is the atomic number of just below the above element in the periodic table? We have to add these two. Then and 0, that is 20. 18. Sorry, 18 element. Okay, appa 17 plus 18. Answer, it is not coming properly, no? Okay, this is the mistake in the questions. This is the mistake in the question. Actually, 17 plus 18. 17 plus 18, that is 6. Remaining 1, 35 it's coming. Okay, this is the mistake it is coming. Okay, answer it is 35.
Answer it is 35. But this is the correct answer because this is 3:3p3. No, this is the totally 15 element and the next element 18. Totally it is a 33 element. It is the okay. This is the correct answer. Next one. Then question number 42, and the question number 42 la pathinga appadina, okay, in the question number this is the radius, it is correct, this is also it is correct, and magnesium this is wrong because this is the greater charge appa smallest in size, greater charge smallest in size, appa idu vandu wrong answer. 42 la B option wrong ah irukku, okayங்களா. Then அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா what they are asking, what it is a correct they are asking. அதே மாதிரி இதுலயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா smallest size greater hydration, அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க greater charge, அப்ப இதுவும் wrong, அப்ப இதுவும் wrong. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா fluorine, chlorine, bromine. Okay, chlorine ஓட electron affinity greater ன்னு கொடுத்திருக்காங்க, அப்ப option C it is the correct one. அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா in acidic order, ஓகேங்களா. down the group என்ன இருக்கு அப்படின்னா non metallic nature decreases அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க acidic order கொடுத்திருக்காங்க. பட் ஆனா இவங்களுக்கு தான் கிரேட்டர் அசிட்டிக்கா இருக்கும், இவங்களுக்கு தான் கிரேட்டர் அசிட்டிக். ஸோ இதுவும் தப்பு. அப்போ ஆப்ஷன் சி மட்டும் தான் கரெக்ட். ஓகே, ஃபாலோவிங் மொலிகன் ஸ்கேல் and which parameters is recorded to equivalent. Okay, so actually இன்னும் 2 minutesல உங்களுக்கு நமக்கு மீட்டிங் கட் ஆயிடும். ஆன்சர் கொடுத்துட்டே வரேன், பார்த்துட்டே வாங்க. அண்ட் இந்த ஸ்கேல்ல பத்தி பாத்தீங்கன்னா electronegative character as well as option D it is the correct answer. ஓகேங்களா. next one, question number 44. Question number 44, reactivity order they are asking. Question number 44 la, and what they are asking, that is which of the following order it is correct. They are asking only correct. ஓகேங்களா. this is the reactivity order, and those having இது wrong இல்ல, because இதுதான் ஒரு highly reactive element. ஓகேங்களா. in the case electrical conductivity and aqueous and the greater positive charge இருக்கிறத easy electrical conduct பண்ணிருக்கும். அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா and sodium, magnesium, copper electropositive character. So this is the correct one, this is the correct one. ஓகேங்களா. they are asking correct only. அப்ப இது wrong, இது wrong. ஓகேங்களா. then option D ல பாத்தீங்க அப்படின்னா N3 minus O2 minus N2 plus, okay, ionic size. this order interchange ஆயிருக்கு, இது வந்து உள்ள வரணும், இது வந்து வெளில வரணும், அப்ப இதுவும் wrong. ஓகேங்களா. அப்ப option C it is the correct answer. ஓகேங்களா. ரைட். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் 5 questions. நெக்ஸ்ட் இது இருக்கிற ஒரு ஷார்ட் வீடியோ நான் கொடுக்குறேன். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பிகாஸ் இன்னும் 1 minutesல அது கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது, ஸோ இது வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் 5 questions நெக்ஸ்ட் வீடியோல உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். அண்ட் இந்த இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா டெஸ்ட் பேட்ச் வேணும்னாலும் நீங்க வந்து அசைன் பண்ணிக்கலாம், செப்பரேட்டா டெஸ்ட் பேட்ச் வேணும்னாலும் நீங்க அசைன் பண்ணிக்கலாம். as well as இல்ல நீங்க வந்து கம்ப்ளீட் கோர்ஸ் வேணும்னாலும் நீங்க இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்க உள்ள வந்தீங்கன்னா பிஜிடிஆர்பிக்கான கம்ப்ளீட் கோர்ஸ் பிளஸ் டெஸ்ட் பேட்ச் ரெண்டுமே அவைலபிள் இருக்கு. இல்ல டெஸ்ட் பேட்ச் மட்டும் எனக்கு போதும் மேம் அப்படின்னு சொன்னாலும் டெஸ்ட் பேட்ச் மட்டும் அவைலபிள் இருக்கு. ஓகேங்களா. ஸோ நீங்க கீழே இருக்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இதை யூஸ் பண்ணிட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ.